ഈസ്റ്റ് ഹാർമണി ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീയിലും പ്രീമിയം ആസം ബ്ലാക്ക് ടീ ബാഗിലും ലഭ്യമാണ്. വിദേശമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അഫിനിക്സ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് അത് മതി. V-Star and Merciless Ice Cream presents Behindwoods Golden Mike musical concert, supported by quality food products, Kidex Baby Scooby and Kerala Matrimony. Jittu Joseph sir and Lal sir, it's a combination everyone's waiting for. Good. Now they in fact also planning a sequel to it. So part 1 is over and we're going to start part 2 next year, and part 1 will be released also next year. Lal sir is again fun. He's so generous. Our rivlo casual ah eppadi ukandrupparu, sudden or rivlo lengthy shot like effortless. So that's the magic of a mohanlal sir. எப்பவுமே pleasant positive-ஆ இருக்கும். ஃபேஸ்ல கொஞ்சம் ஒரு irritation, ஒரு mood swing மாறுது எதுவுமே இருக்காது. Someone who's always at peace and fun. Vivin is எப்படின்னா அவர் ஒரு சரியான fun prankster தான். He's my favorite. Shoot பண்ணும்போது it's like ஜாலியா ஹாலிடே மாதிரி தான். என்னோட ஏஜ் குரூப்ல the first thing when we think about you, Janu, Jessie. In Kerala, because Jessie is a Malayali dad, சில சமயம் எனக்கு அது ஒரு மலையாளம் படம் மாதிரி ஆயிடுச்சு. I'm also from Kerala. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அழகா வெயிட் பண்ணணும் ஒரு கோல்காக. ஒரு எக்ஸாம் எழுதிட்டு ரிசல்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுற அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இது. there is no restrictions anymore for women. என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் and Tabu who is still doing the best films and rocking. Specific stunt attempt ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മോ ദൈവമേ ആ ഒരു no அப்படி ஃபியர் இருந்தா நானே சொல்லிடுவேன் ഇത് என்னால பண்ண முடியாதுன்னு. ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുക, അതും വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയി വളരെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയി എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളത് വളരെ 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 സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റാണ്. 20 years ഓഫ് സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത്, അതും എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൃഷ മാം. ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് റാങ്കി മൂവി. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ്. അതിൽ തൃഷ മാമിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്വാഗ് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ സോൾ റീസൺ സറൗണ്ടും സാറിൻ്റെ. സോ വെൽക്കം സർ. Should I speak in English because Malayalam varadu? Tamil or English, whatever makes you comfortable, it's fine. Okay. ഞങ്ങൾ കേരള ഫാൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ടല്ലോ, പീപ്പിൾ ലൈക്ക് മീ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ the first thing when we think about you, first അല്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ജാനു ജെസ്സി it's always been like that. അപ്പം which is the most close to you? കാരണം I'll tell you why I'm asking you this. I've listened to 2 of your interviews. അതിൽ in one way you telling Janu is extremely close to your heart. Yeah. And you say somewhere you're like Jessie. Yeah. So which one would you pick? I'm more like Jessie. I feel ஏன்னா ஜெஸ்ஸிக்கு அந்த ஒரு சில கன்ஃபியூஷன் அங்கேயோ இங்கேயோ அது எனக்கு சில சமயம் இருக்கு as a character. Janu is very fulfilling as a character. இது see as an actor you can't pick. ஏன்னா நான் ரொம்ப ஃப்ராங்கா சொல்ல போனா if a film clicks you can't say it's not your favorite. அதுக்கு தானே we are working hard. We want it to click, அந்த லுக் வைரல் ஆகணும், அந்த லுக் ரிலேட் பண்ணணும். ஒன்ஸ் அது ஆனதுக்கு அப்புறம் சரி இது அந்த படம் தான் இதோட பெட்டர்னு சொல்ல ரொம்ப கஷ்டம். எல்லாமே ஈக்குவல் ஆயிடும். தேர் ஆல் லைக் ஐ ஃபீல் லைக் மை பேபிஸ் and they're all different characters. So Jessie probably in Kerala, because Jessie is a Malayali, it had an edge. It really சில சமயம் எனக்கு அது ஒரு மலையாளம் படம் மாதிரி ஆயிடுச்சு because that's how people related to Jessie. And I'm also from Kerala. So I had a little bit of that, my roots and the mother. Yeah. Actually, 96 movie, I think ഞാൻ കേട്ടതാണ്. Sami 2 വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് you said no to it, or you chose this. அதனாலலாம் இல்ல. அதனால இல்ல. Sami 2 வேண்டான்னு சொன்னது வேற விஷயம். No, it's not because of that. I'm telling. Because of yeah, no, but it's during apparently that time, or I don't remember, but அப்படிலாம் இல்ல. ஒரு படத்துக்காக இந்த படம் நோன்னுலாம் சொல்ல. Has there been any movie that you said no and the next movie clicked so well for you? അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേണ്ടാന്ന് വെച്ച റോൾ ഉണ്ടോ? நிறைய films அப்படி இருக்கு. ஆனா சொல்ல வேண்டாம், தப்பா போய்டும். So சில சமயம் decisions கரெக்ட்டா தான் இருக்கு, சில சமயம் தப்பாவும் போயிருக்கு. ஏன் இதுக்கு நோ சொன்னோம் அப்படியும் இருந்திருக்கு. Most recently your appearance was in Hey Jude മലയാളത്തിൽ. And if you could recall, നിവിൻ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വളരെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടറാണ്. അപ്പോൾ നിവിൻ പോളിയുടെ കൂടെ ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഇൻസിഡന്റ് റീകലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? നിവിൻ இஸ் எப்படின்னா அவர் ஒரு சரியான ஃபன் பிராங்க்ஸ்டர் தான். அவரோட ஷூட் பண்ணும்போது இட்ஸ் லைக் ஜாலியா ஹாலிடே மாதிரி தான். அண்ட் ஹே ஜூட் அந்த டீம் இட் வாஸ் சோ மெமரபிள். ஏன்னா ஃபுல் படம் கோவால ஷூட் பண்ணோம். ஸோ அது ஒரு மாதிரி ஹாலிடே /party/work அந்த ஃபீல்டில் தான் நம்ம எல்லாரும் இருந்தோம். அது அண்ட் ஹீ ஸ்டில் அ வெரி டியர் ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் மைண்ட். எனக்கு அவர் ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போவுமே எல்லாரையும் சிரிக்கு தான் வைப்பார் அவர். ஐம் ஷூர் இஃப் யூ மெட் ஹிம் யூ நோ வாட் ஐ மீன், ரைட்?
So he's a very dear friend and I'm extremely fond of him. I had a blast working on that film. It was like a bunch of kids just working together. ഇപ്പം എല്ലാ അക്രോസ് ഇപ്പം നമുക്ക് പല ലാംഗ്വേജിലാണെങ്കിലും we have actors coming in working അല്ലേ together. ഇപ്പം I'm sure you would have also been loving to watch all different genres and language movies. Sir, ഈ recent timesൽ രസിച്ച് പാത്ത ഒരു മലയാളം മൂവി. I mean this questions to both of you. Drishyam, I like even that other film which Fahad did and the online right that one which at the pandemic time I like that. I watch all of adha neenga sonna madri ipo ella OTT la vandiruchilla, so Tamil, Telugu, Malayalam, I just watch everything these days. Sir, മലയാളത്തിൽ ഒരു സിനിമ എടുത്ത് ആരായിരിക്കും കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക? நம்ம என்ன സ്ക്രിപ്റ്റ് അപ്പോൾ എത് എഴുതുகிறோமோ அதுக்கு யார் சூட்டபிளாக இருப்பாங்களோ அப்படிதான். ഇപ്പം ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആസ്കിങ് യു റാം മൂവി അഗൈൻ അതിന്റെ വർക്കിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Absolutely. അപ്പം മോഹൻലാൽ sir is also again one of your favorite. Huge fan of his. Right. How is it the experience working with him? എങ്ങനെ പോകുന്നു? Can you give us some updates about it? Amazing. Again சில பேர் work பண்ணா like how like some of these superstars நம்ம ஒரு image form பண்ணிருக்கோம் because we've grown up watching their films, but once work பண்ணதுக்கு அப்புறம் they are so normal, they're so simple. And Lal sir is again fun. He's so generous with his actors. He's such a gentleman and such a classy actor. And அவர் இவ்ளோ casual-ஆ எப்படி உட்கார்ந்திருப்பாரு, சடனா ஒரு இவ்ளோ lengthy shot-ல effortless. So that's the magic of Mohanlal sir. And of course with Jitu Joseph sir and Lal sir, it's a combination everyone's waiting for. I'm so happy I was part of their body of work. How is it shaping up, and if some of this you could very give good us? Now they in fact also planning a sequel to it. So part 1 is over and we're going to start part 2 next year, and part 1 will be released also next year. Okay. So adum romba delay aichilla because of the pandemic. Avladha, we have one more foreign schedule and the film is over. Right. One thing that you would always keep ippom Lal sir inde kuda work cheyumbol one thing that you would always remember and keep close to your heart Lal sir ne patti, what would that be? His disposition, his moods, எப்பவுமே pleasant, positive ஆ இருக்கும். He never gets irritated. And I've never seen even ஒரு ஃபேஸ்ல கொஞ்சம் ஒரு irritation, ஒரு அந்த mood swing மாறுறது எதுவுமே இருக்காது. Someone who's always at peace and fun. He's fun to always be with. That is something I'd like to take, to always be positive. Self-made actress. അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ they are trying to be an actor. അപ്പം ആ ഒരു the struggles for real and അത് അതെ അത് ആ സക്സസിലേക്ക് എത്താൻ that journey is also obviously beautiful ആണ്, but you would get a lot of other. അപ്പം എന്താണ് ഈ aspiring actorsനോട് ഒരു message if at all you would want to do? நீங்க சொன்ன மாதிரி the struggle is real. வேற வழி இல்ல. அந்த struggle இல்லாம we went through it for the first 5 years until you reach a certain thing. அதுல நிறைய criticism, அது இது எல்லாரும் we face all of this. அந்த struggle இருந்தாதான் அந்த value தெரியும் once you win. So I feel go through the struggle with a good attitude. அவங்க எப்பவுமே there's a saying I follow, நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அழகா வெயிட் பண்ணணும் ஒரு கோல்காக. ஸோ அதுவும் பண்ணலாமே. அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும்போதே அதை என்ஜாய் பண்ணிட்டு it helps you move towards your goal. இப்போ இது പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം I'm asking you, has there been any criticism? Generally people say that you should take your criticisms in a positive way, അതൊരു healthy ഇതായിട്ട്. But ചിലവർ when they tell you something has been there something that's affected you a lot and it എന്താ പറയാ അത് മറികടന്ന് വരാൻ that has that happened to you ever in your career? No. Who's been your best critic? I like constructive criticism and அது நான் கண்டிப்பா ஏத்துப்பேன். சொல்லணும். ஏன்னா ஒருத்தர் always praise பண்ணிட்டு இருந்தா we'll never grow also as people. எனக்கு தெரியும் யாரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவா கொடுக்குறாங்க, அது யாரு ஜென்யூனா கொடுக்குறாங்க. மற்றவங்க அஃபெக்ட்லாம் ஆகாது. சில பேர் அனாவசியமா சிலதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. I don't pay heed to it. அவ்வளவுதான். But who's always been your best friend, best critic in the industry? My mom. In the industry, I don't have anyone like that who அந்த மாதிரி I don't have anyone like that. My critics are my best friends and my mother. அவங்க ரொம்ப ஃப்ராங்கா சொல்லிடுவாங்க இது சரியில்லைனா. ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பார்க்கும்போதே சொல்லிடுவாங்க. So I like that. People around us should be like that. இல்ல சும்மா எல்லாமே ஓகேன்னு கை தட்டிட்டு இருந்தா we also won't grow. Right. Even 20 years of cinema and it's been so beautiful for you fortunately. Apom when you started, eppadengilum have you thought, after so many years I will be in this position? Allengi aa oru vision eppadengilum did you ever have it?
And number two, one thing that's changed for good in the industry and one thing that you feel has changed for bad. I mean, like, you know, something that you don't like a negative of it. I didn't ever think I'll be here, definitely. அதனால தான் I don't make any more bucket lists, I don't plan anything. ஏன்னா நான் கேட்காமலே நிறைய வருது. You know, I'm overwhelmed every other day, every other hit film. அதான் the magic in the cinema. அதான் ஒரு every step is like ஒரு exam எழுதிட்டு results wait பண்ற அந்த மாதிரி தான் இந்த ஒரு industry இது. And secondly, what the good I've learned, the good that has happened is there's no restrictions anymore. You know, for women, the people who are like, there is an Aishwarya Rai Bachchan and a Tabu who's still doing the best films and rocking. So I feel for women the industry has grown. Directors who are or faith vechittu women kaagave scripts எழுதுறாங்க, they believe in just content these days. That has definitely progressed and நிறைய platforms வந்திருக்கு. இது சரி இல்லையா சரி, okay, then we can do shows. And with OTT you can do so many different kinds of characters and roles, you know, it's so interesting. இது நெகட்டிவ் மட்டும் இல்லை, ஐ ஃபீல் இஸ் தி எக்ஸ்போஜர். ஆனால் அது தேவைப்படுறது, லைக் வி ஆல் நீட் எக்ஸ்போஜர். சோஷியல் மீடியா அக்கார்டிங் டு மீ இஸ் ஒரு ப்ளஸ், எஸ்பெஷலி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் ரிலீஸ் டைமில் ஏதாவது சொல்லணும்னா யூ ஹாவ் அ மீடியம். ஸோ ஃபார் மீ அது டெஃபினெட்லி இட்ஸ் அ ப்ளஸ். நெகட்டிவ் என்னென்னா நிறைய பேருக்கு ஒரு ஈவன் வென் வி டோன்ட் நோ தெம் வி ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஹியர் அண்ட் ரீட் their opinions and stuff. அதுவும் வேணும்ட்டு சில பேர் இருக்காங்க ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கு. அது ஒரு நெகட்டிவாக இருக்கலாம். ஏன்னா ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவ் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரி, ரைட்? ஆக்டர்ஸ் ஆர் வல்னரபிள், யூ கேன் டாக் டு அஸ் அட் எனி டைம், we can meet at any time through a medium. So some people misuse that. സാർ, എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ജനറലി ആക്ടേഴ്സ് പൊറുത്ത വരയ്ക്കും ദേ ഹാവ് ന്യൂ ലൈനപ്സ് കമ്മിങ് അപ്പ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരു സീസണിൽ ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് മൂവീസ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി റിലീസിങ് സംടൈംസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോജക്ട്സ്. ഇപ്പം ഡിറക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് മൂവി, അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ടൈം ഇസ് എ ലോങ്. അപ്പം സാർ ഈ മൂവി അല്ലെങ്കിൽ ബീ ദിസ് മൂവി ഓർ എനി അതർ മൂവി, സാർ ഇപ്പം ഒരു മൂവി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ദ ഔട്ട് ഇസ് ഡൺ ആൻഡ് ആ റിലീസ് പീരീഡിൻ്റെ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ഇല്ലേ, how does it generally feel for a director? நம்ம ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது இப்படியெல்லாம் ரியாக்ட் பண்ணுவாங்க, இப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சி தான் எழுதியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அதை ஷூட் பண்ணும்போது அதே ஃபீல்டில் தான் ஆர்டிஸ்ட்டை இருந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வாங்கியிருப்போம், டைலாக் டெலிவரி எல்லாமே. மற்ற டெக்னீஷியன்ட்டையும் அதே தான், எல்லாத்தையும் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்துட்டு இப்போ இந்த அவுட்புட் வரும்போது இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது பயங்கரமாக இருக்கும். அது வந்து அது எக்ஸ்ப்ரெஸ்ஸே பண்ண முடியாது, அது 30ஆம் தேதி தான் தெரியும். That's true. I know, right? Watching the trailer itself, it's so nice. You look so different. The swag, it's very different. Thank you. And tell us something about the character, the movie. I mean, it's different. It's a very different line. In the Kalathla, if you look at it, nariya platforms irukku for cinema, for shows. So, or a different film, or a content, or interesting, interest is what draws the audience. Na solluven. அது இருக்கு இந்த படத்துல. So I would say come see something different that we've attempted. Sir, ഒരുപാട് women centric ആയിട്ട് movies are coming up these days, right? Sir, നീ ഒരു മൂവി എടുക്കാനുള്ള മെയിൻ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ what made you write this? இந்த ஸ்கிரிப்டே என்னோடது கிடையாது, டாக்டர் முருகதாஸ் சாரோட ஸ்டோரி தான். அதுக்கு தான் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் பிளே டைலாக் எழுதியிருக்கேன். Whenever you do a work, be it any movie, say, or even if എന്താണെങ്കിലും there will be a bit of it that's very interesting. അപ്പോൾ இந்த മൂവിയിൽ വിച്ച് ഇസ് ദാറ്റ് പാർട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, ഹായ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു, ഇത് നല്ല രസമുണ്ട് തോന്നിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊമെന്റ് ഈ മൂവിയിൽ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ചില സ്റ്റൺസ്லாம் இருக்கு படத்துல, that was interesting. Also shooting in a place like Uzbekistan, ஏன்னா அந்த ஆக்ஷன் பிளாக் எல்லாமே உஸ்பெகிஸ்தான்ல தான் இருக்கு. So that was interesting. Also நான் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணதில்லை, like a journalist and a very fearless character, கொஞ்சம் அந்த திமிரு பிடிச்ச அப்படி தான் பேசுவா. So overall itself as a character it was very different for me, and definitely performing a few stunts here and there in Uzbekistan was very new too. The character வேண்டிய homework, how long did you take அது? அப்படி பார்த்தா for every scene, even if it's a sitting down scene talking, there's a certain rehearsal that goes behind it, a certain homework or rehearsal, whatever you call it. So when it comes to stunts, yes, அது எப்படின்னா எப்போவுமே கொஞ்சம் ஒரு 30 minutes முன்னாடி வந்து அது we have to see the whole security of it, இது நம்மளால் attempt பண்ண முடியுமா. So we will do that for about 30 minutes. knee pads தேவைன்னா அது, பேக் பேட்னா அது, if you need a rope shot. So அது ஒரு 20-30 minutes rehearse பண்ணிட்டு தான் நம்ம போய் செட்லேயே the cameras rolling. So
I think that is a good enough time to understand, okay, இது பண்ணா நான் கம்ஃபர்டபுளா இருப்பேன். വാസ് there a fear ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റണ്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മോ ദൈവമേ ആ ഒരു நோ அப்படி ஃபியர் இருந்தா நானே சொல்லிடுவேன் இது என்னால பண்ண முடியாதுன்னு. பிகாஸ் ஃபியரோட பண்ண முடியாது சிலதெல்லாம். ஸோ யூ டு ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அதுக்கு தான் யூனோ டைரக்டர்ஸ், ஆக்ஷன் மாஸ்டர்ஸ் அவங்கெல்லாம் டபுளாக அந்த சேஃப்டி கொடுத்துட்டு தான் வி ஆர் டெம்ப்டட். ஃபியர் இன் த ஆக்ஷன் இஸ் டஃப். ஈவன் ஒரு ரோப் ஷாட் போட்டுட்டு அங்கேருந்து இங்கேருந்து குதிக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஏன்னா அந்த ஃபியர் தான் மைண்டில் ஓடும். ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு நிஜமாவே ஓகே இது கொஞ்சம் ரொம்ப இதுவாக இருந்தால் நானே சொல்லிடுவேன் முன்னாடி, என்னால் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அட்டெண்ட் திஸ். ஐ திங்க் ദാറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഇപ്പം സർ ഈ മൂവി പൊറുത്ത വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾക്കും മലയാളികൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടർ കൂടിയുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിൽ അനശ്വര രാജൻ, ഷീസ് എ മലയാളി അല്ലേ? സർ എങ്ങനെയാണ് അനശ്വരനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ the story behind? அதான் அந்த கேரக்டருக்கு இங்கே தமிழில் நிறைய பேர் பார்த்தோம். பட் வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து அது கதையில் அந்த பொண்ணு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கேரக்டர். அதுலேருந்து தான் கதை ஸ்டார்ட் ஆகும். இந்த ப்ராப்ளம் அவள்கிட்ட இருந்து தான் ரைஸ் ஆகுது. ஸோ அதுக்காக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு கடைசியாக தான் அனுஸ்வரா இது பண்ணாங்க. அனுஸ்வரா ஏதாச்சும் மூவி பார்த்துட்டு தானோ have you cast? இல்லை அந்த ஏஜ் அப்போ வந்து ஒரு 17 இயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வேணும். மலையாள ஃபிலிம்லேருந்து பார்த்துட்டு என்னோட ஏடி சொன்னாங்க. ஸோ இந்த பொண்ணு இருப்பாங்கன்ட்டு அப்புறம் வர வச்சு ஆடிஷன் பண்ணி பார்த்தோம். Right. Okay, so thank you so much both of you for joining. It was a pleasure talking to you and wishing the team the best and the best and the best. Thank you so much. Thank you so much. ഈസ്റ്റ് ഹാർമണി ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ടീയിലും പ്രീമിയം ആസം ബ്ലാക്ക് ടീ ബാഗിലും ലഭ്യമാണ്. വിദേശമാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അഫിനിക്സ് സ്റ്റഡി അബ്രോഡ് അത് മതി. We Star and Merciless Ice Cream presents Behindwoods Gold and Mike musical concert, supported by quality food products, Kidex Baby Scooby and Kerala Matrimony.